Stai pervadier sibice non erano, my destinati a ser scoperti, pasti preparati a port choose, in silenzio nella pora. Nel numero 17. Veniva mangiato nel buio todo. Il numero 9. Poteva avvelenarti lentamente, se fatto male. Il numero 1. La maggior part degli italiani oggi non amatareb nemmeno cesa maestito questa nana cucina italiana. Questa sopravvivenza. Perché sono stati momenti in cui l'Italia non aveva pain, ante carne, nessuna sicurezza, solo fame, e quando la fame prende il sopravvento, la gente non cucina. Raccoglieva ghiand, la rompiva, la macinava in una polva grezza. Ma la ghiand sono amari, quasi immangiabili, casu la lastivano in a mala per giorni, a volt settimane, cercando di eliminare la tossini, poi quacevano, succede restava, il risultato, scudo passante, legorman tossico, se fatto, in fretta, mari impiva, lo stomaco. Questo non era pain, era strategia, numero 21, zuppa di, erba, bolita, da, quando, I campi, erano vuoti, I mercati, non avevano nulla. Erba selvatica, erbox, fogli, qualsiosa, cosaveda, debo, la facevano, balier, per, or, sperando di, ammorbidire, la fiber, il sapore amaro, legaro, quasi niente, ma caldo. E a volt, il calore bastava, numero 20, pasta di, castan. Nessun sapore, solo energia, per sopravvivere. La moda lavano, in tort grosselane, non erano buon, maduravano, e negli, inverni duri, durati era tutto, numero 19, polenta di farina bruciata, ili cucinavano, in una pasta densa, aveva un sapore, affumicato, ma era colda, e riempiva. Questo bastava. Numero 18. Scarti di mosto, di uva, dopo aver fatto il vino. Masio che restava, di solido, veniva buttato, ma non nei tempi di fame la bucci, I semi. Era acido, fermentato, quasi non era cibo, ma nulla veniva sprecato. Nulla, ecco cosa, nessuno racconta. Questa non erano riset tremande con orgoglio, erano segreti, cos che la gente non voleva ricordare. Tir, perch, mangiare, cosa nu, significava, che tutto era andato, storto, e peggiora. Numero 17. Pain al carbone, sieve, carbone. La gente mescolava carbonin, polver nell'imposto, a volt per allungare la farina. A volt per contrastare I problemi di stomaco cosati da cibo cattivo. Strano. Innatural. Ma assorbiva. La tossini. In un certo senso, li proteggiva dal cibo che erano costretti a mangiare. Questa non era cucina, era ingegneria della sopravvivenza. Dupa d'acca di pez salato. Quando il pez era troppo prezioso per essere mangiato, illa bevevano con brodo. Niente pez, solo il ricordo del pez, ma il sale dava qualcosa al corpo e a volt cio che avevano. Numero 15. Reschiaccia di formaggio marcio. Quando il formaggio andava a male, molti lo avrebbero buttato. La gente rischiava, via la maffa, toglieva la parte peggiore. Rischioso. Ma buttare il cibo non era un'opzione. Numero 14. Stufato de lumac, selvatish, dopo la piagia. La gente cercava per terra. Lumac lenti. Facili da prendere.
la pulavano, la ballavano, la cucinovano, in stufati densi. Non era una questione di gusto. Era protein, era sopravvivenza, e funzionava. La gente la believa perché un brodo, legaro, quasi senza sostanza, ma con un accento di sapori, and trucco. Per far sembrare, really pasti vuoti. Questo non era cibo. Numero 12. Zuppa di sangue animale. Nulla veniva sprecato. Quando gli animali venivano macellati, il sangue veniva raccolto lentamente, mescolato continuamente, a volte con scardi. Era necessita numero 11. Pain refermo renato, ma buttaro via, impossibile. La gente lo matava, in amalo. Nell'acqua, a volte nel vino, volte ne qualsiasi, liquido disponibile, poi lo riscaldava, di nuovo morbido, frit nell'olio, se sera, a pure cot, senza amari, sottili, fragili, ma commestibili. Appena questo era, cioè, significava, aver, qualcosa. Numero 9. Puria di cicerchi. Questa era pericolosa. Un legume economico. Facile da coltivare. Resistente alle condizioni d'or. Perfetto per la caresti. Ma consumato troppo spesso. Perch. L'alternativa. Era peggiore. Questo non era cibo. Era una scommessa. Numero 8. Brodo di assa. Ribolite. Assa gia. Usate. Venivano bollite. Di nuovo. E di nuovo. Ecco la verità c'è nessuno vuol dire. La fame bassa gli standard. Oggi la maggior parte del persone non lo concedo. Numero 7. Scardi di impasto fermentato. Impasto vecchio. Lo stato troppo a lungo, acido puzzolenti, vivo, in vis di buttarlo, la gente lo cucinava comunque, a volte levitava in modo strano, a volte colasava, ma riempiva lo stomaco, e questo bastava. Dopo la sprematura dell'olive, restavano I noccioli, duri, inutili, o, almeno casino, sembrava. La gente li schiacciava. Li macinava in una polvere grossolana. Li mescolava con sostituti della farina, aggiungevano volume. Nessun sapore, nessun nutrimento, ma il volume conta, quando si muore di fame. Numero 5. Zuppa di vino anacquato. Il vino veniva diluto. Ancora e ancora. Finch nan, assomigliava poi a se stesso, poi riscaldato. Trasformato in una zuppa ligura, dava calor, un piccolo apporto di energia e force. Equice la sopravvivenza diventava visible cruda, senza filtri, e succedevin dopo. Numero 4. Porridge di grano ammuffito. I cereali conservati andavano. A male, l'umidità entrava, la muffa si difendeva. Ma la fame non aspetta, cibo pulito. La gente lo cucinava comunque. Lo ballava in un porridge. A volte il calor aiutava. A volte. No. Lo mangiavano lo stesso. Perch qualcosa di pericoloso. Mera comunque meglio di niente. Numero 3. Stufato di cuoio bollito, scarp, cinca, vecchio. Cuoio. Bolliti per, or amorbidity. Mastacati. Nessun vero nutrimento. Ma ingannava il corpo. Dava la sensazione di mangiare, magari, e a volte. Quella sensazione teneva la persona in vita. Numero 2. Pain di semi e polver, semi-raccolti da terra, mescolati con, polver e fermenti, rimasti, macinati insieme, bastava. Numero 1.
pasti del silenzio, nessun nome, nessuna ricetta, nessuna traccia, solo si riestiva a trovare. Ps, mangiato, in fretta, in silenzio. Geo perch, la gente, si vergonava, vergognosa, dice, doveva, mangiare. Hanno tenuto, le persone, in vita. Questa non era cucina italiana. Era sopravvivenza. Questo succede quando tutto scompare. Quindi ecco la domanda. Se fossi stato lì fin dove saresti arrivato, cosa avresti mangiato? Per restare in vita. Scrivilo. Nei commenti. E se one sto. Perch. La fame.